Okay. So in the last class we have discussed about the where class. Okay, in the last class we have discussed about the where class. Okay, so this in the where class we use different operators. So these operators are classified into two types. One is one is comparison operator. Comparison operator. So in the comparison operator we have equal to, not equal to, greater than, less than, greater than or equal to, comma, less than or equal to. So these are the comparison operators we have in the where class. Okay, and then we have logical operators as well. We have logical operators as well. So in the logical operators, in the logical operator we have and, or, in, not in. Okay, and, or, in, not in, ఇంకా like operator and between operator. So these are the two operators we have in the where class. Okay. To write single condition, if I want to write a single condition, then I go with the comparison operator. To write single condition, I go with the comparison operator. To write multiple conditions, I go with this logical operator. So to write single condition, I go with this comparison operator. To write multiple conditions, I go with the logical operator. So in the last class, we have completely discussed about the comparison operator. So today we'll discuss about this logical operators, and then we'll discuss about data sorting as well. Okay. So let me start today's class. So let me open the data filtration. Let me directly jump into this one. Let me directly jump into the logical operator. Okay. So why we use logical operator? To write multiple conditions. To write multiple conditions, I use logical operator. So assume I have a table called product. So select star from products. Okay. Now I want to print the product's price greater than 100 rupees, right? So select star from products where price greater than 100. Okay. Now I want to print product price greater than 100, and I want to print a product that are in electronics category. Now how to get the result? Okay. So we can get this result by using logical operator. By using logical operator, I can get the result. So here what I'll write, where price greater than 100 and category equal to electronics. Okay. So here, what exactly it means. So here, both the condition need to be true. Then only that row will get picked up. If one is true, another one is false, then it will fail there. Okay. Again, I'm showing here. So in the AND operator, so true will become true. Remaining all are false. Okay. Which means true, false, false. Okay, false, true. Okay, so false, true, false, false. So except true, remaining all are false. Okay, so which means what exactly it is saying? Both the condition need to be satisfied. Then only that row will get printed. If one condition is true, another condition is false, that row will not get picked up. Okay, so if you see here, I have a product table. Okay, in the product table, I have 5 records. Okay, so if you take here,
price is greater than 100, true. Category equal to electronics. So both the conditions are true, which means this row will get picked up. Like that, it will validate row by row. It will validate row by row. If you take the third row, so price is greater than 100, true. But category appliances equal to electronics, false. So false, true, false. False, false, false. So except these two rows, we will not get any other records. So if I execute this query, you can see except the two rows, remaining rows will not get printed when I'm using AND operator. So I have another operator, that is OR operator. In the OR operator, except false, false, remaining all are true, which means if the row is satisfying any of these condition, that will be printed in the result set. So let me use OR operator. If you see here, so I'm getting the furniture as well. Why? Because this condition is true. The first condition is true. 150 is greater than 100. True. Category equal to electronics, false. So true, false will become true when I am using OR operator. In the AND operator, except true, true, remaining all are false. In the OR operator, except false, false, remaining all are true. ఓకే, మనకి ఇది 10th క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్స్లో మనం చూసుంటాం, ఇది ట్రూ 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 ఫాల్స్ ఫాల్స్ ఇలాంటివి. సో దట్స్ ఇట్ అబౌట్ అండ్ ఆపరేటర్ అండ్ ఆర్ ఆపరేటర్. ఓకే, let me go with the slide again. So in here when I'm using AND operator, both the conditions need to be true, which means it should satisfy the first condition and it should satisfy the second condition as well. So here you can see here. So 500 is 150 is greater than 500, false. India equal to USA, false. False, false will become false. If you see here, USA equal to USA, this is true. 500 is greater than 500, false, because 500 equal to 500, it's not greater than 500. So true, false, false, false. UK equal to USA, false. 900 is greater than 500, true. False, true will become false. So only this row is satisfying both the condition. So in the result set, I will get only this particular record. Getting it right? So like that, in the AND operator will check both the condition need to be true. If you are using AND operator, both the condition need to be true, then only that row will be printed in the result set. Okay, in the other side, OR operator, any of the condition is true, that will be printed in the result set. So if you see here, India is not equal to USA, 150 is not greater than 500. Okay, UK is not equal to USA, 500 is not greater than 500. But you see here, USA equal to USA, true. But here, 100 is greater than 500, false. So this, even though true, false, as I'm using OR operator, this row will get picked up. ఓకే, ఐ విల్ రిపీట్ అగైన్ దిస్ ఇన్ ద తెలుగు. ఓకే, ఒక్కసారి చూడండి. సో మీకు నేను హైలైట్ చేసినట్టు మనకి ఆపరేటర్స్ రెండు ఉన్నాయి. ఓకే, ఒకటి కంపారిజన్ ఆపరేటర్, రెండు లాజికల్ ఆపరేటర్. సో కంపారిజన్ ఆపరేటర్లో మనం ఏం చేస్తామంటే సింగిల్ కండిషన్ని, అంటే ప్రైస్ ఈక్వల్ టు 500, కేటగిరీ ఈక్వల్ టు ఎలక్ట్రానిక్స్, అలా ఒక మన సింగిల్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ కంపారిజన్ ఆపరేటర్ అనేది వాడతాం. ఓకే, మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అనేది వాడతాం. సో లాజికల్ ఆపరేటర్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసప్పటికి అండ్ ఆర్ అనమాట. అండ్ వచ్చేసి ఏం చెప్తుంది, బోత్ ద కండిషన్ నీడ్ టు బి ట్రూ. అంటే మనం అండ్ ఆపరేటర్లో ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఏదైతే కండిషన్స్ పాస్ చేస్తున్నాం, మల్టిపుల్ కండిషన్స్, మీరు రాసిన అన్ని కండిషన్స్ ట్రూ అవ్వాలి, అప్పుడు మాత్రమే ఆ రో అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఇన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఆర్ ఆపరేటర్ వచ్చేసప్పటికి మీరు మల్టిపుల్ కండిషన్స్ పాస్ చేసినా ఏదైనా ఒక్క కండిషన్ ట్రూ అయినా సరే మీకు రిజల్ట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఎక్సెప్ట్ ఫాల్స్, ఫాల్స్, రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ ట్రూ. ఎక్సెప్ట్ ట్రూ, ట్రూ, రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ ఫాల్స్. దట్ ఈస్ అండ్ ఆర్ ఆపరేటర్. ఎనీ డౌట్స్? అండ్ ఆపరేటర్ కానీ ఆర్ ఆపరేటర్ కానీ ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, we have not operator similar to not equal to. Okay, so that is not much important. So if you see here, okay, we have an operator called in operator. When we use in operator, rather than writing multiple or conditions, on a single column. Okay, rather than writing multiple or condition on a single column, I use in operator. అంటే నాకు రిక్వైర్మెంట్లు ఎలా ఉంది, కేటగిరీ
category either electronics, furniture or accessories. సో నేను ఇలా మూడు ఒకే కాలం మీద కండిషన్స్ రాశాను. సో rather than writing multiple or condition on a single column, I use in operator. So rather than writing multiple or condition, what I use in operator. So let me execute this. Okay, so this is the result. Now what I use in operator, where category in furniture, comma, electronics, comma, accessories. Okay, so rather than writing multiple or conditions on a single column, I use in operator. These both are same. There is no much difference here. You will get the same result. How it works? Okay, how it works, I'll show you. Okay, let me take all the records from the table. Okay, now this each record will be compared with all the value set. ఇక్కడున్న ఒక్కొక్క రికార్డ్ అనేది ఇక్కడున్న వాల్యూ సెట్ తో కంపారిజన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఈక్వల్ టు ఫర్నిచర్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. Electronics equal to electronics, true. So this row will be printed in the result set. Like that, except this appliances. Appliances is not matching with any of the value set. Appliances equal to furniture, false. Appliances equal to electronics, false. Appliances equal to accessories, false. So except this record, all the rows will get printed. Okay. So in operator, nothing but it is similar to OR operator. Rather than writing multiple OR condition, I use in operator. Okay. So same, I have a not in operator. What not in operator will do? It will print completely opposite to the in operator. In operator ఏదైతే ప్రింట్ చేస్తుందో దాని కంప్లీట్లీ ఆపోజిట్ వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేస్తుంది. నథింగ్ బట్ అప్లయన్సెస్ ని ప్రింట్ చేస్తుంది. సో దట్స్ ఇట్ అబౌట్ ఇన్ ఆపరేటర్ అండ్ నాట్ ఇన్ ఆపరేటర్. సో మనం ఇన్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడున్న వాల్యూ ఇక్కడున్న అన్ని వాల్యూస్తోనూ వ్యాలిడేషన్ అనేది చేస్తుంది. ఓకే, యుఎస్ఏ అనేది ఈ వాల్యూ సెట్లో ఉందా లేదా? ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ట్రూ. యూకే అనేది యూకే ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు జర్మనీ, యూకే ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు యుఎస్ఏ. సో దిస్ ఇస్ ఫాల్స్. సో రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ ట్రూ. ఎప్పుడు ఇన్ ఆపరేటర్. నాట్ ఇన్ ఏం చేస్తుంది? ఇన్కి కంప్లీట్లీ ఆపోజిట్ ప్రింట్ చేస్తుంది. అంటే నాకు అవుట్పుట్లో ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? యూకే రికార్డ్ మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ హౌ ఇన్ అండ్ నాట్ ఇన్ ఆపరేటర్ విల్ వర్క్. Okay, clear? Any doubts? ఏదైనా డౌట్ ఉందా? ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ అబౌట్ అండ్ ఆర్ అండ్ ఇన్ ఆపరేటర్. సో ఈ మూడు మనం రియల్ టైంలో బాగా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఏమేంటి అవి? అండ్ ఆపరేటర్, ఆర్ ఆపరేటర్, ఇన్ ఆపరేటర్. ఇవి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అనమాట. రియల్ టైంలో మనం చాలా ప్లేసెస్లో వీటిని యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసప్పటికి రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ని కంపేర్ చేయడానికి, రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ to compare range of values, what we use between operator. ఓకే, నేను ఒక డేట్ ఇస్తాను, లైక్ జనవరి టు ఏప్రిల్. ఓకే, నేను ఒక నెంబర్ ఇస్తా 1 to 70. ఓకే, నా ఇలా రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని కంపేర్ చేయడానికి అంటే, సో నేను మీకు ఒక టాస్క్ ఇచ్చా. ఏంటది? జనవరి టు ఏప్రిల్ అంటే 01 జనవరి నుంచి 01 ఏప్రిల్ వరకు నా దగ్గర రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. నా వాల్యూ రేంజ్ ఇవి. సో నా టేబుల్లో ఏవైతే రోస్ ఉన్నాయో ఆ రోస్ అనేవి ఈ రేంజ్లో మ్యాచ్ అయితే రిజల్ట్ సెట్లో ప్రింట్ అవుతాయి. ఈ రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్లో మ్యాచ్ అవ్వకపోతే మీకు రిజల్ట్ సెట్లో ప్రింట్ అవ్వవు. సో దీన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి మనం ఏం వాడతాం? వి యూజ్ బిట్వీన్ ఆపరేటర్. సో బిట్వీన్ ఆపరేటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు కంపేర్ ద వాల్యూ విత్ ద రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్. సో లెట్ మీ రైట్ select star from products. Right? Now you see here. Okay, now I'm writing between operator. So select star from products where price between 100 and 699.5. Assume like that.
Now what will happen here? Now each row will be validated here. అంటే ఇక్కడ ఒక్కొక్క రో అనేది ఈ రేంజ్ లో వస్తుందా రాదా అనేది చెక్ చేస్తుంది. Like 900 is between 100 and 600, false. So this row will not get picked up. 699 is between 100 and 699.5. Yes, it is fitting here. So this value also included here. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి 69.5 కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. సో ఈ రో అనేది మీకు ట్రూ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 150 అనేది 100కి 600 మధ్యలో ఉంటుందా? ఎస్, ట్రూ. సో దిస్ రో విల్ గెట్ పిక్డ్ అప్. 85 అనేది 100కి 690కి మధ్యలో వస్తుందా? ఫాల్స్, ఈ రో పిక్ అవ్వదు. 45 పిక్ అవుతుంది. సో ఏ రోస్ పిక్ అవుతున్నాయి? మనకి ఈ 2 రోస్ అనేవి పిక్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ క్వైరీ, సో యూ కెన్ సీ దోస్ 2 రోస్ గాట్ పిక్డ్ అప్. సో బిట్వీన్ ఆపరేటర్ దేనికి వాడతాం అంటే రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ని కంపేర్ చేయడానికి వాడతాం. ఓకే, డేట్స్, ఓకే జనవరి నుంచి మార్చ్, ఓకే ఇలా డేట్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ డేట్స్లో మన దగ్గర ఉన్న రో వాల్యూస్ మ్యాచ్ అవుతున్నాయి లేదా అనేది వ్యాలిడేట్ చేయడానికి ఈ బిట్వీన్ ఆపరేటర్ అనేది మనకు హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, సో దీంట్లో బౌండరీ వాల్యూస్ కూడా ఇంక్లూడెడ్. సో దీస్ వాట్ ఎవర్ ద బౌండరీస్ ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ హియర్, దోస్ వాల్యూస్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద వాల్యూ. అంటే మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఐడి 10 అని ఉంది అనుకోండి, ఈ 10 కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, లాస్ట్ వన్ వచ్చేసప్పటికి లైక్ ఆపరేటర్ ఎందుకు వాడతాం అంటే ప్యాటర్న్ మ్యాచింగ్ వాడతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ గో విత్ ఫ్లిప్కార్ట్. ఐ థింక్ ఇట్ విల్ నాట్ ఓపెన్, బట్ లెట్ మీ ట్రై. ఫైన్, what I'll do, I'll go with LinkedIn. Let me go to jobs. Okay, or yeah. So here what I'm searching with only with the data. Okay, here I'm not searching with entire word, I'm searching with half of the word, right? So here I'm searching with only keyword called data. Okay, if you see here, this data, wherever it is, it may be at the starting position, okay, it may be at the middle, or it may be at the end. I'm getting all the rows here. Okay, assume this is a rows. Okay, this is my table rows. Okay, if I'm searching a keyword called data, okay, now you can see I'm getting all the results wherever this keyword is matching. Whether this data keyword is in starting or in the middle or at somewhere, I'm getting the result. How? Here, here LinkedIn is doing pattern matching. How in the SQL also we can do the pattern matching. How we can do the pattern matching? By using this wildcards. Okay, we can do pattern matching by using this wildcard. So what are the wildcards we have? As of now, we have two wildcards. One is percentage, another one is underscore. Okay, what exactly mean by percentage? Percentage means anything. Okay, so there will be no values, there will be one value, or there are more than one value also. So percentage means anything. Okay, what exactly mean by underscore? Underscore means it will skip exactly one value. Okay, so if you see here, I have given one example here. Here I have written m percentage. Now in the table, whatever the title or whatever the value in that particular column is starting with M, that will get picked up. So if you see here, Maria starting with M, it will get picked up. So Ma starting with M, it will get picked up. Third letter, third row, I have only letter M. Yes, it will get picked up. So percentage means anything. Multiple values, single value or no value, these rows will get picked up. Okay, in the other hand, okay, if you see here percentage in, which means that text need to be end with in letter. So Martin ending with in true. Win ending with in true. So there is no value, but it is ending with in true. Jasmine, it is ending with any, this is false. So these rows will get picked up. So percentage means any value. There should be multiple values, single value or no value. So but it will check only is it ending with in or not. Okay, percentage, which means this R can be exit in anywhere. It may be middle, it may be ending, it may be starting. Those rows will get picked up. Okay, and if I want to print the second letter B, the title starting second letter with B or third letter with B, then I use this underscores. What underscore will do? It will skip first two rows or first value. ఓకే, ఈ అండర్ స్కోర్ ఏం చేస్తుంది అంటే వాల్యూస్ని స్కిప్ చేస్తుంది. నాకు సెకండ్ లెటర్ ఏ కావాలనుకోండి, అండర్ స్కోర్ ఏ,
థర్డ్ లెటర్ బి కావాలనుకోండి అండర్ స్కోర్ బి. సో ఇలా మనం ఈ వైల్డ్ కార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పర్సంటేజ్ అండర్ స్కోర్స్ని యూజ్ చేసి ప్యాటర్న్ మ్యాచింగ్ అనేది చేస్తాం అనమాట. ఓకే, లెట్ మీ గో విత్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సో this like operator is similar to equal operator. So let me write where name equal to desk chair. Where name equal to desk chair, right? Now this like operator is similar to comparison operator. So if you see here where what I'm writing, where name like percentage d percentage. So this sorry. So this like operator is similar to equal operator. Along with that, it can do advanced pattern matching. So like operator comparison తో పాటు ఇంకేం చేయగలదు, pattern matching అనేది చేయగలదు. Which means if I write like this by using wildcard, so what I'm writing a percentage. Let me put capital A. Mm, So let me check here. Is there any double words here? A, B, C, no, all are single characters. Fine. So what I have written, B percentage I have written, which means what are the values are there in the name column need to start with a letter B. Starting letter అనేది B ఉండాలి. B తర్వాత ఏదైనా ఉండొచ్చు. So like that we choose this like operator. So ఇక్కడ చూడండి, if I write percentage in, so let me put percentage P, which means the value should end with P letter. So laptop is ending with a P. Okay. Now if I write the query percentage A percentage, I'm writing percentage A percentage, which means this A would be anywhere. ఈ A అనేది ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, మిడిల్లో ఉండొచ్చు, స్టార్టింగ్ ఉండొచ్చు, ఎండింగ్లో అయినా ఉండొచ్చు. సో ఏ అనే వర్డ్ అనేది ఎక్కడ మ్యాచ్ అయినా సరే మీకు ఆ వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఈ లైక్ ఆపరేటర్ అనేది మనం ప్యాటర్న్ మ్యాచింగ్ కోసం వాడతాం. ఓకే. సో సెకండ్ వైల్డ్ కార్డ్ వచ్చేసప్పటికి అండర్ స్కోర్ అనమాట. అండర్ స్కోర్ ఏం చేస్తుంది, ఎగ్జాక్ట్ గా ఒక క్యారెక్టర్ని స్కిప్ చేస్తుంది. ఏ టైటిల్ అయితే సెకండ్ లెటర్ ఏతో స్టార్ట్ అవుతుందో ఆ రోస్ ని ఇది ప్రింట్ చేస్తుంది అనమాట. సో అండర్ స్కోర్ విల్ స్కిప్ ఎగ్జాక్ట్ వన్ లెటర్. Okay, that's it about like operator. Like operator is similar to comparison operator. In the like operator we use wildcards. What are the wildcards we use? We use percentage and underscore. Okay, so percentage means anything, there will be one value, multiple values or no value, that rows will get picked up. Clear? Any doubts? Prasad garu, Kumar, Vijay, Rohit, కన్ఫ్యూజింగ్ ఉందా లేకపోతే కష్టంగా ఉందా? రిపీట్ చేయనా మళ్ళీ? ఒకసారి అన్ని సో నేను నాకు లింక్డ్ఇన్ లో చూపించా కదా, లింక్డ్ఇన్ లో నేను మొత్తం అన్ని వర్డ్స్ తో సెర్చ్ చేస్తున్నానా, డేటా ఇంజనీర్ అని కానీ డేటా అనలిస్ట్ అని కానీ సెర్చ్ చేస్తున్నానా? ఓకే, డేటా అనే వర్డ్తో సెర్చ్ చేస్తున్నా. ఈ డేటా అనే వర్డ్ ఎక్కడైనా మ్యాచ్ అవ్వనండి. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే లింక్డ్ఇన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ప్యాటర్న్ మ్యాచింగ్ చేస్తుంది. ప్యాటర్న్ మ్యాచింగ్ అంటే ఏంటి, ఏదైతే ఈ ఎజ్యూమ్ దిస్ ఇస్ ఎ టేబుల్, ఇది ఒక టేబుల్ అనుకోండి, ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది లిస్ట్ ఒక టేబుల్ అనుకోండి. ఈ డేటా అనే కీవర్డ్ స్టార్టింగ్లో ఉన్న, ఓకే, మిడిల్లో ఉన్న, స్టార్టింగ్లో ఉన్న, మిడిల్లో ఉన్న, ఎండింగ్లో ఉన్న, ఎక్కడున్నా సరే మీకు మ్యాచ్ అయినవి, ఈ డేటాని వర్డ్ మ్యాచ్ అయిన లిస్ట్ అంతా రోస్ అన్ని ప్రింట్ అవుతున్నాయి. సేమ్ ఇలాగే మనం ఎస్క్యూఎల్లో కూడా చేయొచ్చు. ఎస్క్యూఎల్లో ఎలా చేయొచ్చు, బై యూజింగ్ లైక్ ఆపరేటర్. దిస్ లైక్ ఆపరేటర్ ఈస్ సిమిలర్ టు కంపారిజన్ ఆపరేటర్. ఓకే, దేనికి యూజ్ చేస్తా అంటే నాకు వాల్యూస్ పూర్తిగా తెలియదు, నాకు హాఫ్ ఆఫ్ ద వాల్యూ మాత్రమే తెలుసు. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ఆల్ ద వాల్యూస్, ఆల్ ద రోస్ దట్ ఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ కీ చైన్ ఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ సామ్సంగ్ ఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ సమ్ డెల్, అలా. సో ఇలా మనకి రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ద
the product will start with a keyword del. So ఆ లిస్ట్ ప్రింట్ చేయమని చెప్తారు. సో ఎలా రాస్తాం మనం? del percentage అని రాస్తాం. ఓకే, ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ఎ ప్రోడక్ట్ వేర్ ద టైటిల్ ఈస్ స్టార్టింగ్ విత్ del. సో del పర్సంటేజ్ అని రాస్తాం, విచ్ మీన్స్ సో ఈ ప్రోడక్ట్ లిస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని టైటిల్ అనేది del అనే కీవర్డ్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, లెట్ మీ గో విత్ ద సేమ్ డేటాతో స్టార్ట్ అయ్యే వర్డ్స్ని ప్రింట్ చేద్దాం అనుకోండి, ఐ రైట్ డేటా పర్సంటేజ్. ఓకే, డేటాతో ఎండ్ అయ్యేటట్టు రోస్ని ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, పర్సంటేజ్ డేటా. సో డేటా అనేది ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, స్టార్టింగ్ మిడిల్ ఎండింగ్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు అనుకున్నప్పుడు ఐ యూస్ పర్సంటేజ్ డేటా పర్సంటేజ్. ఈ పర్సంటేజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఎనీథింగ్, ఇట్ మే బి 0 letters, it may be a one word, or it may be a multiple words. Okay, so I want to print customer details who are starting with A, or who are whose name is ending with S, like that. అంటే మీకు కస్టమర్ నేమ్ ఎవరికైతే ఏతో స్టార్ట్ అవుతుంది, బీతో స్టార్ట్ అవుతుంది, వాళ్ళ డీటెయిల్స్ కావాలనుకున్నప్పుడు we use this like operator. Like operator can do pattern matching by using these wild cards. ఓకే, ఎన్ని వైల్డ్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి మనకి? 2 వైల్డ్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి పర్సంటేజ్, 2 అండర్ స్కోర్ అనమాట. Percentage means anything. Underscore means it will skip exact one value. We'll insert more records so that we can do more. Okay, we'll insert more records. Let me insert more records. I have inserted more records. Now, if client told you, I want customers. Okay, I want customers whose name containing Leo. Okay, whose name containing Leo. So let me execute this. Okay, so whose name containing, which means the Leo name should be anywhere. It may be a starting, it may be a middle, or it may be a end. So you can understand where name like percentage Leo, which means this Leo word will be anywhere. Okay, let me use lower function, lower of name. Okay, this Leo word will be anywhere. It may be a starting, it may be a middle, or it may be ending. So if I want to print the customer whose name starting with K or ending with K, like that, then I use this like operator. Okay, so yeah, that's it about like operator. Any doubts? So if client told you the customer name ending with Cooper, okay, customer name ending with Cooper, how I can get? By using this like operator. So let me write select star from customer where name, okay, name like Cooper. So I'll get the result. No, I'll not get the result. Here I need to use wildcard. So here client told the name should ending with Cooper. So I need to use percentage. You can see the customers whose names are ending with Cooper, I am able to see in the result set. Clear? Any doubts? Any doubts? అర్థమైందా? ఇంకా కన్ఫ్యూజింగ్ గానే ఉందా? ఒక్కసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇది కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే శివ, fine. So that's it about like operator. We use like operator for pattern matching. That's it. So all these four we call it as a
All these four, we call it as logical operator. In the logical operator, we have and, or, not, between, in, and like operators. All these are logical operators. So why we are using operators to do data filtration? Why we are using this operator to do data filtration? To do the data filtration, I use where class. To do data filtration, I use this where class. So in the where class, I have how many operators? I have two operators. One is comparison for writing single condition. Another one is logical operator. So in the logical operator, I have and, or, in, not in, like, and between operators. To compare range of values, I go with between operator. To do pattern matching, I go with the like operator. So ఈ టూ కాకుండా ఇంకొక స్పెషల్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి. లెట్ మీ పుట్ ద స్పెషల్ ఆపరేటర్స్ హియర్. థర్డ్ వన్, special operators. Okay, I have some special operators. So the special operators are null, is not null. Okay, arithmetic operator, arithmetic operator, nothing but addition, subtraction, multiplication, division, etc. These all are arithmetic operators. Then I have distinct operator. So these are the special operators I have. When I use these special operators, I'll show you with one example. So let me add few more records. Okay, let me add few more records. So I'm not passing email ID, I'm passing few null values here. You need to tell me. Okay, you need to tell me. Then again question. So let me ask you again. Super. దేంట్లో నల్ అనేది ఎలా చేయదు. And let me create one table. So I'll create a table called A. So create table A, id, int, name, varchar. Okay. Let me insert few records. Insert into A values 1, comma, 1. Okay. Now, if I'm not passing any value, by default, null will get inserted. Okay. Super. Now you tell me, you guys need to tell me 1 equal to 1, true or false? True, right? 1 equal to 1, true. 0 equal to 0, true or false? True. Okay. Empty string equal to empty string, true or false? True. Okay. Padding, single padding equal to single padding, true or false? True. Null equal to null, true or false? Null equal to null, true or false? False. Why? We cannot compare null value with another null value. Every null value is a unique value, which means in a table A, if I want to get a null value, null value record, okay, what I'm using where operator, where name equal to null. So I'm going to get the result? No, I'm not going to get any result. Why? Every null value is a unique value. You cannot compare null value with another null value. So to extract this result, what I need to use? I need to use an operator called is null.
is null. Is null. Now I'm going to get the records. Okay. So to validate null values or to do filtration on a null value columns, I need to use is null, is not null. What is not null? Okay, the columns that are having any value, not null value, any value, that we call it as not null column. Okay, so these are special operators why we use to compare the null values. To compare the null values, I use this special operator. What are the special operators I have? Is null, is not null. Okay, coming to the next, I have arithmetic operator. So I have a product table, select star from products. Okay, I want to print the product price greater than 10,000 rupees. Okay, price greater than 10,000 rupees. Okay, but in my table, I have a values in dollars. Now what I need to do? I need to convert these values into rupees, or I need to convert rupees into a dollar. Okay, here I will show you. Select star from products where price greater than 10,000. This is not accurate result. Why? Because this price, what are the values are there in this price column is in dollars. What are the values are there in here is in rupees. Now what I need to do? By using arithmetic operator, either I need to convert this price into rupees, or I need to convert this rupees into dollars. This rupees into dollars. సో బోత్ ఆర్ కరెక్ట్. ఓకే, ఒకసారి తెలుగులో రిపీట్ చేస్తున్నా. నా ప్రొడక్ట్ టేబుల్లో ప్రైస్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ డాలర్స్లో ఉన్నాయి. బట్ క్లయింట్ ఏమని అడిగాడు? ఏ ప్రోడక్ట్ అయితే ప్రైస్ అనేది 10,000 రూపీస్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలో ఆ వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయమన్నాడు. సో అది ప్రింట్ చేయడానికి మనం ఏం చేసాం? సో వీఆర్ కన్వర్టింగ్ price column, this price dollars into rupees by multiplying with 94, or I can convert this rupee into dollars. Okay, so what is the special here? So whatever the operators we have discussed, like logical, comparison operator, those will be applicable only in the where class. But these arithmetic operators like addition, subtraction, all those things, you can use it in the select class as well. Okay, so let me write the query here: star comma price into 94 as price in rupees. So you can use this arithmetic operator in the select class as well. Whatever the operators we have discussed, that will be applicable only in the where class. But this arithmetic operator you can use in both select class as well as in the where class as well. Now you can see price in rupees here. Okay, star, which means all the columns, and I have written this price rupees column. In the price rupees, what I'm doing, I'm converting the dollars into rupees. Okay, so that's it about the special operator. And the last one is distinct. Okay, why we use distinct? To remove the duplicates. Okay, what exactly distinct will do? Okay, what exactly the distinct operator will do? So distinct operator will group the repeated values. Okay, and it will print unique records in the repeated values or in the grouped values. So for example, I have a product table. I have a column called category. I want to print categories that I'm selling. Okay, I want to print categories that I'm selling, right? So what I'm writing, select category from products. So here, how many rows I have? I have 5 rows. Okay, but I'm selling only 4 categories. So I want to print only unique records in this particular column. Then I use this distinct operator. What distinct operator will do? It will group the repeated values and it will print unique records from the రిపీటెడ్ వాల్యూస్ మొత్తాన్ని గ్రూప్ చేసి దాంట్లోంచి ఒక్కొక్క రికార్డ్ని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఏ ఆపరేటర్? డిస్టింక్ట్ ఆపరేటర్. సో డిస్టింక్ట్ ఆపరేటర్లో రూల్ ఏంటంటే యూ కెన్ యూజ్ దిస్ డిస్టింక్ట్ ఆపరేటర్ అలాంగ్ విత్ ద సెలెక్ట్ పక్కన మాత్రం మీరు డిస్టింక్ట్ అనేది యూజ్ చేయగలరు. సో డిస్టింక్ట్ తీసుకెళ్ళి ఇంకో కాలం పక్కన పెట్టినా ఎలా పెట్టినా సరే ఇట్ విల్ త్రో ద ఎర్రర్. ఇఫ్ ఐ రైట్ సెలెక్ట్ ప్రైస్ కామా
డిస్టింక్ట్ కేటగిరీ ఇలా రాస్తే మీకు ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది, సింటాక్స్ ఎర్రర్ ని త్రో చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ విల్ ప్రింట్ యూనిక్ రికార్డ్స్. Clear? Any doubts? So that's it about operators. So if you have any doubts regarding operators, or if you want to repeat any topic, you can ask me. I'll repeat these three operators. Shiva, Vijay, Rohit. ఏదైనా డౌట్ ఉందా? సో ఏదైనా కన్ఫ్యూజన్ గా ఉందా, లేకపోతే ఏంటి? ఐ మీన్ ఎనీ ఇన్పుట్స్, ఇట్ విల్ బి మోర్ హెల్ప్ఫుల్. ఫైన్, సూపర్. Yeah, Rohit, anything you want to talk? అంటే మీన్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు హియర్ యువర్ వాయిస్, యూ కెన్ పేస్ట్ సంథింగ్ ఇన్ ద chat so that I can read it. Okay, fine. So we'll end up the session here. So if your people don't have any doubts, we'll end up the session. So tomorrow we are going to discuss about data sorting. So we'll meet tomorrow. Thanks all.